Okay, welcome to KANA Academy. இன்னைக்கு 100-day test series ஓட first live test conduct பண்ண போறோம். 46 questions இருக்கு. syllabus எல்லாருக்கும் தெரியும்ல? மேம் உங்களுக்கு go through பண்ண வச்சாங்கல்ல? textbook line by line. Okay, start பண்ணுவோம். எல்லாரும் join பண்ணியாச்சா? இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும். Right. Okay, start பண்ணிடலாமா? Okay, question start பண்ண போறோம். ரெடியா இருங்க. First questionல under normal physiological condition, what percentage of hemoglobin is saturated with oxygen when the partial pressure of oxygen is 40 mmHg? ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. இது லிங்க் யாரோ கேட்குறாங்க. ஜூம் டைம் முடிய போதுன்னு ஒரு ஆள் ஆன்சர் 75. ஓகே, கொஸ்டின் 2 ஆரம்பம். ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கொஸ்டின். தி எர்த் சமிட் வாஸ் ஹெல்ட் இன் ஏ ரம்சார், பி ரியோ பிரேசில், சி தோஹா கத்தார், டி ஜெனேவா சுவிட்சர்லாந்து. எர்த் சமிட் ஒரு ஆள் ஆன்சர் பண்ணணும். ரியோ your answer. என்னது ஆன்சர் தி ஃபாஸ்டஸ்ட்? கொஸ்டின் 3 ஆரம்பம். An example of ex situ conservation is national park, seed bank, wildlife sanctuary or sacred grove. Ex situ. ஓகே, 10 seconds இருக்குன்னு ஒரு ஆள் ஆன்சர் பண்ணல. ஓகே, ex situ conservation is seed bank. ஓகே, எல்லாரும் ரீநேம் பண்ணாதவங்கலாம் ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே 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 சரி சரி, ரீநேம் பண்ணாதவங்கலாம் ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா அடுத்த கொஸ்டின்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். O2 can bind with hemoglobin in a reversible manner to form fifteen seconds. ஒரு ஆள் ஆன்சர் பண்ணணும். Oxyhemoglobin is your answer. So first question வந்து அண்டர் ஒரு டவுட் இருந்துச்சுல, நார்மல் ஃபிசியோலாஜிக்கல் கண்டிஷன் வாட் பர்சன்டேஜ் ஹியூமன் இஸ் சேச்சுரேட்டட் வித். ஸோ PO2 40 இருந்துச்சுன்னா அது ஆக்சிஜனேட்டடா டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டா? டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட். ஸோ டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டில் வந்து யூஸ்வலி டிஷ்யூஸில் இது நடக்கும். ஸோ டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் டிஷ்யூஸில் வந்து எப்படி இருக்கும், உங்களோட ஹீமோக்ளோபின் வந்து அரௌண்ட் 75% இஸ் சேச்சுரேட்டட் வித் ஆக்சிஜன் இல்லையா? ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் அட் PO2, இப்போ PO2 அப்ராக்சிமேட்லி 100 mmHg இருந்துச்சு ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்ல. அப்படின்னா அப்போ சேச்சுரேஷன் எப்படி இருக்கும்? இட் இஸ் நியர்லி 98% ஃபார் ஆக்சிஜனேட்டட். டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் 75%. PO2, so the PO2 in which 50% saturation attain our the PO2 வந்து around 27 to 30 mmHg. Okay.
Next question போலாமா? Question number 5. The extinction of 784 species recorded in IUCN Red List 2004 happened over how many years? ஒரு ஆள் ஆன்சர் பண்ணணும். Over the last 400 years. Okay, question 6. Which of the following does not provide a narrowly utilitarian argument for conservation of biodiversity? Does not for narrowly utilitarian. Seconds. Okay. Increase in atmospheric oxygen via photosynthesis. Question 7 start பண்ண போறோம். As the blood becomes fully saturated, hemoglobin is combining with a dash molecule of oxygen. With how many molecules of oxygen? And C is your answer. So, question 6ல வந்து என்ன கேட்டாங்க? Which of the following does not provide narrowly utilitarian? Narrowly utilitarian என்னது? நம்மளுக்கு வந்து என்ன டைரக்டான எக்கனாமிக் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத narrowly utilitarian. So, இப்போ ஆப்ஷன் B ல வந்து increase in atmospheric oxygen via photosynthesis. Are we gaining any economic benefit out of it? See, economic goods come under narrowly utilitarian argument. Okay, these and all come under the other argument. Okay, so இப்போ ஏசிடி எல்லாமே வந்து டைரக்டா ஹியூமன் பெனிஃபிட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட ஃபுட்டு, ஃபயர்வுட், மெடிசன், இதெல்லாம் வந்து இட் கம்ஸ் அண்டர் டைரக்ட் ஹியூமன் எக்கனாமிக் பெனிஃபிட். ஓகே, இப்போ ஆக்சிஜன் வரதுனால உயிர் வாழ்றோம், பட் எக்கனாமிக் பெனிஃபிட்னு யூ கான்ட் கால் இட். ஓகே, ஸோ டைரக்ட் எக்கனாமிக் பெனிஃபிட்ஸ் விச் கேன் பி யூஸ் அஸ் ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் கம் அண்டர் narrowly utilitarian. அது வந்து ப்ராட்லி யூட்டிலிட்டேரியன் கடியில் வரும் இந்த ஆக்சிஜன் வயா ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். ஓகே, ஓகே, கொஸ்டின் 8 ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். All the following are common second messengers involved in hormonal actions except odd one out for hormonal second messengers for hormonal action. 15 seconds. Prostaglandins. Correct. In has answered the fastest. Question 9. Second messengers employed in the action on target cells in case of some hormones include all of the following except exception to the second messenger. Option D, catabolite activator protein. Agarshini. Madhushri has answered the fastest. Okay, question 10. Which of the following is synthesized by
cells in the mucosal epithelium of the small intestine and secreted in the duodenum and causes the release of digestive enzymes and bile from the pancreas and gallbladder respectively. Polycytes. Darshini has answered the fastest. Okay, question number 11. Carbonic anhydrase plays an important role in transport of carbon dioxide in the cell. Leukocyte, thrombocyte, erythrocyte, or platelet. Ten seconds தான் இருக்கு. Erythrocyte. Darshini has answered the fastest. நேம் எல்லாரும் ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க ஓன் நேமுக்கு. Question number 12. Habitat fragmentation increases core area, part of evil quartet, increase the diversity, increase the species richness. Evil quartet na என்னன்னு தெரியும்? 15 seconds. Answer is option B. Darshini has answered the fastest. Okay, question number 13. Which of the following correctly matches the adrenal cortex layer with its hormone secretion? Correctly matches. In seconds. D. Question 14 start பண்ணலாம். Alexander von Humboldt என்னவா இருந்தார்? Ten seconds தான் இருக்கு. Major answer. Okay. Next question start பண்ணலாம். Question 15. Which of the following statement is true about biodiversity of Earth? Seven seconds. A is your answer. Again, Darshini has answered the fastest. Question number 16. The contraction of the gallbladder is due to gastrin, secretin, cholecystokinin, enterogastrone. Contraction of gallbladder. Aditya Rathod. Hi, sir. Hi.
5 seconds தான் இருக்கு. Polycystokinase is your answer. Question 3 ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்க. really fast. Question 17. Which of the following is incorrect about adrenal gland? It is located on the posterior part of kidney, located above the kidney, 2 in number, composed of 2 types of tissues. Which of these is incorrect? Discuss பண்ணாம ஆன்சர் பண்ணுங்க. 10 seconds தான் இருக்கு. Is your answer. Skin has answered the first. Okay, question number 18. Which of the following pairs correctly matches a hormone with disease or the condition resulting from its deficiency? Correctly matches either the disease or the deficiency resulting in the deficiency. 15 seconds. Option A. The option D is an answer. Option luteinizing hormone failure of ovulation. That should be the answer. LH will stimulate ovulation, so other deficiency and now failure of ovulation. Option D should have been the answer. Luteinizing hormone. Okay, so அதுதான் வந்து correctly matched. Option D is the answer. Insulin வந்து diabetes insert vessel mellitus. Okay. Question 19. An individual has hyposecretion of hormone X, due to which there is loss of glucose in his or her urine. Identify the hormone and the disease. 20 seconds. Five seconds. Option C is your answer. Darshini has answered the fastest. Okay, question 20. What is the most important cause driving animals and plants to extinction in contemporary times? Most important cause. ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின். Option B should have been the answer. Option B is the answer, not C. Option B is the answer. Okay. Okay, question 21.
Which of the following are the extinctions caused by overexploitation for the last 500 years? Caused by overexploitation. Less than 15 seconds. Nitya has answered the fastest. Okay, next question. Which of the following can be considered under ecological diversity? என்னாச்சு அப்படி சர்ப்ரைசிங்கான கொஸ்டின் ஆகுது. All of the above. எஸ்டுவரிஸ் இதெல்லாம் வந்து டைவர்சிட்டிக்குள்ள வராதா? இதுவும் தான் வரும். Agrishni has answered the fastest. Okay, question 23, halfway point la irukom. Which of the following is an ovarian hormone? Fifteen seconds. Option D is the answer. Estrogen is produced by the ovary. Okay. Again, progesterone is also produced by the ovary by the corpus luteum post ovulation. And inhibin is also secreted by the granulosa cells present in your ovaries. So அது என்ன பண்ணுது உங்களோட FSH secretion inhibit பண்ணுது. Okay. So all these three are ovarian hormones. Nitya has answered the fastest. Okay. Question 24. Approximately 70% of carbon dioxide absorbed by the blood will be transported to the tissue, to the lungs as 70%. Fifteen seconds. ஒரு 4 பேர் தப்பா ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்க. இந்த क्वेश्चन எப்படி தப்பா ஆன்சர் பண்ண முடியும்னு எனக்கு தெரியல. Okay, Nitya has answered the fastest. Question number 25. The main difference between sixth extinction and the previous 5 extinctions is that the sixth extinction is ten seconds. ஒருத்தர் வந்து இஸ் மெயின்லி அக்கரிங் ஆன் ஐலண்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்க. ஒருத்தர் வந்து டஸ் நாட் இன்வால்வ் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸ்னு போட்டிருக்காங்க. யார் அந்த 2 பேர்?
So, unga Anu ma'am தான். Kin has answered the fastest. Okay, question number 26. What is the approximate total number of plants and animal species described so far according to the IUCN? That has been described so far. See, 1.5 million. Yeah. Nitya has answered the fastest. Okay. Okay. Question number 27. The Verhulst per logistic growth is described. It is described using the equation dn by dt is equal to Rn k minus n by n. Like K stands for K stands for R கேட்கல K கேட்குறேன். Carrying capacity. Didn't have answered the first. Okay, question 28. Sigmoid or logistic growth curve is represented by the formula. 10 seconds தான் இருக்கு. Option B is your answer. Darshini has answered fastest. Question 29. Density of population D is five seconds are. Aditya Rathod, sir, why the boundaries of protesta are not well defined? ப்ரொட்டஸ்டால வந்து நிறைய மெம்பர்ஸ் வந்து நிறைய அதர் குரூப்ஸுக்கு கேரக்டர்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம் ஆஃப் தெம் ஆர் ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஷேர் பண்ணுவாங்க சில மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொட்டஸ்டா விச் இஸ் சிமிலர் டு பிளான்ட்ஸ். அதே மாதிரி ஃபங்கையோட குரூப்போட கேரக்டர்ஸ்லையும் வந்து தே வில் ஹாவ் சர்டன் சிமிலர் கேரக்டர்ஸ் ரிகார்டிங் தட். ஸோ இதனால என்ன ஆகுதுன்னா சின்ஸ் யூ ஆர் ஷேரிங் கேரக்டர்ஸ் விச் ஆர் ப்ரெசென்ட் இன் அதர் குரூப்ஸ் இட் creates a conversion, it creates a confusion and makes the boundaries not well defined. Question number 30 start பண்ணலாம். When does the growth rate of a population following the logistic model equal 0? The logistic model is given as dn by dt is equal to Rn 1 minus k. Rate of population எப்போ 0 ஆகும்? Option C is your answer when n by k is exactly 1. Agarshini has answered the fastest. Question 31. Gauss's principle of competitive exclusion states that
10 seconds தான் இருக்கு. Neet answer. Darshini has answered the fastest. Question 32. Which of the following is correct for R selected species? Five seconds தான் இருக்கு. Large number of progeny with small size. Madhushri has answered the first. Okay, question number 33. If plus sign is assigned to beneficial interaction, minus sign to detrimental, and 0 to neutral, population interaction between represented by plus slash minus refers to ஒரு பக்கம் பிளஸ் ஒரு பக்கம் மைனஸ். Parasitism. One is gaining, the other is losing. Again, Darshini has answered the fastest. Principle of competitive exclusion was stated by Darshini. Question 35. Asymptote in a logistic growth curve is obtained when k is equal to n greater than or smaller than n, or the value of r approaches 0. A is 0. Darshini has answered the fastest. Okay, question 36. Mycorrhizae are examples of amensalism, antibiosis, mutualism, fungistasis. Option C, mutualism is your answer. Kin has answered the first. Question 37. Natality refers to death rate, birth rate, number of individuals leaving the habit or entering a habit. Natality refers to the birth rate. Kin has answered the fastest. Question 38. Which of the following population interactions is widely used in medical science for the production of antibiotics? In seconds.
10 seconds. Answer is amensalism. Amensalism na என்னது? Where one species is harmed while the other is unaffected. அதான் amensalism. ஸோ நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக் ப்ரொடக்ஷனில் வந்து சில மைக்ரோப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த மைக்ரோப்ஸ் என்ன பண்ணுது, சர்டன் கெமிக்கல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்து இட் இஸ் இன்ஹிபிட்டிங் ஆர் கில்லிங் தி அதர் மைக்ரோப்ஸ் இல்லையா? அதுக்காக தான் வந்து ஸோ சர்டன் ஃபங்கை வந்து சர்டன் கெமிக்கல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது டு ப்ரொடெக்ட் இட் செல்ஃப் ஃப்ரம் த அதர் மைக்ரோப்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் தி என்வாயன்மெண்ட். ஸோ இந்த ப்ராசஸில் வந்து மைக்ரோப்ஸ் ஆர் டையிங், லூசிங் அவுட், அண்ட் த ஃபங்கை இஸ் சர்வைவிங். இல்லையா? ஸோ அந்த கெமிக்கல்ஸை தான் வந்து நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், விச் இஸ் கில்லிங் தி அதர் மைக்ரோப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ். No, the fungi is not being affected. Fungi is not gaining anything. It is just protecting itself. Yeah. So the fungi is not gaining anything, but the microbe is losing out. Yeah. Next question. Column 1 and 2 ஓட மேட்ச் பண்ண சொல்றாங்க. Five seconds தான் இருக்கு. Sorry, 10 seconds இருக்கு. And D is your answer. In has answered the fastest. Question number 40. Which of the following is not an attribute of a population? Log, sex ratio, natality, mortality, species interaction. Option D, species. In has answered the fastest. Okay, question 41. The process of growth is maximum during log phase, lag phase, senescence, or dormancy. Process of growth is maximum. Discuss பண்ணாதீங்க. Ten seconds. Answer is log phase. In has answered the first. Okay, question 42. The impact of immigration on population density is positive, negative, both positive and negative, or neutralized by natality. Ten seconds. Obviously, answer is positive.
காலம் 1 2 ஓட மேட்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. Ten seconds. Option C is the answer. Darshini has answered the fastest. Question 44. In spite of interspecific competition in nature, which mechanism do competing species might have evolved for their survival? In spite of. Resource partition. Skinner answered the fastest. Okay, question number 45 la vandu amensalism can be represented as அதான் பார்த்தோம். Option A is your answer. Nitya has answered. Question number 46. In the exponential growth equation, nt is equal to n naught e raised to rt. E represents E for exponential logarithm. அந்த மாதிரியா? E னோனா E for exponential அப்படி. Natural log. நான் நினைச்சேன் எல்லாரும் இதை சூஸ் பண்ணி. Okay. Okay, that's it for today. Thank you for participating in today's live test. மறுபடியும் நாளைக்கு பார்ப்போம். Thank you.